утреннего стяг в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. В мире зной и снегопад, мир и беден, и богат. С нами юность всей планеты, наш всемирный стройотряд. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Tu polska telewizja publiczna. Zawiesiliśmy normalne programowanie, aby ogłosić to przesłanie rządu. Tu polska telewizja publiczna. Zawiesiliśmy normalne programowanie, aby ogłosić to przesłanie rządu. Tu polska telewizja publiczna. Zawiesiliśmy normalne programowanie, aby ogłosić to przesłanie rządu. Poniższa audycja rządowa jest emitowana na wniosek rządu RP. To jest oficjalne oświadczenie rządu i zostanie wkrótce wyemitowane. O 18:30, czasu środkowoeuropejskiego letniego. Istnieją doniesienia o mobilizacji żołnierzy niemieckich na granicy Polski i NRD. Polskie siły zbrojne poinformowały o widzeniu aktywnych ćwiczeń wojskowych w pobliżu granicy z personelem wojskowym NRD, artylerią, czołgami i samolotami. Rząd RP kontaktuje się z rządem NRD w sprawie mobilizacji żołnierzy niemieckich na granicy i zmniejszenia napięć z obydwoma narodami. Nie jest potwierdzone, czy Niemcy Wschodnie dokonają w tej chwili inwazji lub ataku na ten kraj. Wszystkim obywatelom RP zaleca się kontynuowanie w tym czasie codziennych zajęć. W tej chwili nie jest potrzebne żadne działanie. Każdy, kto zostanie przyłapany na szerzeniu strachu w społeczeństwie, zostanie aresztowany i przesłuchany. Nie panikuj w tej chwili. Bądź na bieżąco z informacjami o tym wydarzeniu w telewizji polskiej. The following government broadcast is transmitted at the request of the government of the Republic of Poland. This is an official statement from the government and will be broadcasted shortly. At 6:30 p.m., Central European Summer Time. There are reports of German soldiers mobilizing at the border between Poland and East Germany.
The Polish armed forces have reported seeing active military exercises near the border with East German military personnel, artillery, tanks and aircraft. The government of the Republic of Poland are contacting the East German government on the situation regarding German soldiers mobilizing at the border, and to reduce tensions with both nations. It is not confirmed whether East Germany will invade or attack this country at this moment. All citizens of the Republic of Poland are advised to continue your daily routines at this time. No course of action is needed at the moment. Anyone caught spreading fear in the public will be arrested and questioned. Do not panic at this time. Stay tuned to Polish public television for updates on this event. General Heinrich, wir haben den Befehl des Generalsekretärs erhalten, jetzt anzugreifen. Okay, gut, ich schicke es an Feldmarschall Max Hans, und es beginnt mit Artilleriebeschuss und nicht mit einem umfassenden Angriff. Okay gut, ich bereite jetzt den Artillerieangriff vor. Feuer! Na wird's bald! Deckung! Niższa audycja rządowa jest transmitowana na wniosek rządu RP. O 21:00 środkowoeuropejski czas letni. Potwierdziły się doniesienia o mobilizacji wojsk niemieckich na wschodnio-niemieckiej granicy Polski, gdy armia wschodnio-niemiecka atakuje Polskę w ten sam sposób, co III Rzesza w czasie II wojny światowej. Zajęli znaczną część zachodniej Polski, zabierając takie obszary, jak województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Armia NRD w szybkim tempie zbliża się do Polski centralnej, wykonuje zrewidowaną wersję taktyki Wehrmachtu Blitzkriegu. Wszystkim mieszkańcom Polski radzimy chwycić za broń w obronie naszego kraju poprzez zaciągnięcie się do wojska. Jeśli nie możesz się zaciągnąć, spróbuj wyrządzić jak największe szkody armii wschodnio-niemieckiej, zabijając wysokich rangą urzędników armii wschodnio-niemieckiej lub dokonując aktów sabotażu. Nie możemy pozwolić, by byli pod Warszawą. Taki jest cel każdego polskiego mężczyzny, kobiety i pełnosprawnego dziecka. Bądźcie na bieżąco z informacjami o tym konflikcie w polskiej telewizji publicznej. Polska nigdy nie zginie. The following government broadcast is transmitted at the request of the government of the Republic of Poland. At 9 p.m. Central European Summer Time.
The reports that of German troops mobilizing on the East German-Polish border has been confirmed, as the East German army are attacking Poland in the same mannerism as the Third Reich in the Second World War. They have taken much of western Poland by taking areas such as West Pomeranian, Lubus and Lower Silesian voivodeships. The East German army are approaching central Poland at a rapid pace and are doing a revised version of the Wehrmacht tactic of blitzkrieg. All residents of Poland are advised to take up arms to defend our country by enlisting in the army. If you can't enlist, try to cause as much damage to the East German army either by assassinating high-ranking officials of the East German army, or by committing acts of sabotage. We must not let them be near Warsaw. That's the goal of every Polish man, woman and able-bodied child. Stay tuned to Polish public television for updates on this conflict. Poland will never be lost. Leon, ich sehe Warschau. Insbesondere kann ich den Kultur- und Wissenschaftspalast sehen. Ja, Walter, ich sehe es. Wir nähern uns definitiv Warschau. In Deckung gehen. Maschinengewehr. Audycja rządowa jest emitowana na wniosek rządu RP. O 8:30. Środkowoeuropejski czas letni. Oddziały NRD wkroczył do Warszawy i są obecnie zaangażowane w ciężkie walki uliczne z żołnierzami polskiej armii, a także biorą udział w masowych mordach, gwałtach, zabijaniu jeńców wojennych i mordach polityków, a obecnie niszczą miasto. Ponadto prezydent Andrzej Sebastian Duda i jego gabinet zginęli w kompleksie Sejmu i Senatu w centrum Warszawy. Zgodnie z Konstytucją RP marszałek Sejmu, Elżbieta Barbara Witek będzie pełniła obowiązki prezydenta i przeniosła działający rząd do Krakowa od czasu zajęcia Warszawy przez armię NRD. Również Wielka Brytania, Republika Francuska i Republika Federalna Niemiec wypowiedziały wojnę NRD i obecnie wysyłają do Polski żołnierzy na pomoc Armii Krajowej. Wszystkim obywatelom RP nakazuje się dalszą obronę naszego kraju przed komunistycznymi najeźdźcami przez akty sabotażu lub zaciągnięcie się do Armii Krajowej. Ponadto Wielka Brytania, Francja, Niemcy Zachodnie, Ukraina i Rumunia otwierają swoje granice dla wielu uchodźców, więc jeśli nie możesz się zaciągnąć lub dokonać sabotażu, możesz ubiegać się o azyl w tych krajach. Wojska NATO zostaną wysłane do Polski, aby pomóc uporać się z inwazją. Zaglądaj do TH Polish Broadcasting Service, aby uzyskać więcej informacji na temat tej rozwijającej się i zagrażającej życiu sytuacji. The following government broadcast is transmitted at the request of the government of the Republic of Poland. At 8:30 a.m. Central European Summer Time. East German troops have entered Warsaw and are currently involved in heavy street fighting with soldiers of the Polish army and are also involved in mass killings, rapes, killing of POWs and murders of politicians and are currently destroying the city. In addition, the President Andrzej Sebastian Duda and his cabinet have been killed in the Sejm Senate complex in central Warsaw. According to the Constitution of Poland, the Marshal of the Sejm, Elżbieta Barbara-Witek, will be acting president and has moved the acting government to Krakow since Warsaw has been taken by the East German army. Also, the United Kingdom, the French Republic and the Federal Republic of Germany have declared war on East Germany and are currently sending soldiers to Poland to assist the Polish Home Army. All citizens of the Republic of Poland are ordered to continue defending our country against the communist invaders by acts of sabotage or enlisting in the Polish Home Army. Also, the United Kingdom,
France, West Germany, Ukraine and Romania are opening their borders to many refugees, so if you cannot enlist or do sabotage, you can claim asylum in these countries. NATO troops will be sent to Poland to help deal with the invasion. Stay tuned to the Polish War Broadcasting Service for more updates on this developing and life-threatening situation. Генерал Сергей, президент созвал совещание по вопросу, касающемуся военных. Ой, полковник Иван, о чем вообще собрание? Эта встреча предназначена для высших чинов российской армии. Эта встреча посвящена новой специальной военной операции по вторжению в Польшу. Мы вооружаем всю армию новым современным вооружением, чтобы помочь в этой операции. Генералы армии Валерий Васильевич Герасимов и Сергей Кужугетович Шойгу запланировали это так: мы будем использовать Беларусь как оперативную базу и как точку вторжения в Польшу. Мы будем использовать уничтожение или захват вражеских авиационных средств, железных дорог, линий связи и складов боеприпасов, за которым последовало массированное наземное вторжение с подавляющим количеством войск, танков и артиллерии. Мы используем 23-ю армию для вторжения в Польшу, но вот в чем дело: мы воспользуемся этим вторжением, чтобы одурачить президента Путина. This meeting is for high-ranking generals of the Russian army. This meeting is about the new special military operation on invading Poland. We have been arming the whole army with new state-of-the-art weaponry to help with this operation. Army Generals Valery Vasilievich Gerasimov and Sergei Kuzhugetovich Shoigu have planned it like this. We will use Belarus as a base of operations and as an invasion point into Poland. We will use destroy or capture the enemy's air capacity, railroads, communication lines and munitions dumps, followed by a massive land invasion with overwhelming numbers of troops, tanks and artillery. We will use the 23rd Army to invade Poland, but here is the thing: we will use this invasion to fool President Putin. Мы видели, что произошло на Украине, где массово погибло много наших солдат, что привело к тому, что Россия оказалась отрезанной от мировой арены, и как мы все до сих пор страдаем от этих санкций. Вот почему мы воспользуемся вторжением в Польшу, чтобы усилить 23-ю армию, а затем отстраним от власти президента Путина и партию «Единая Россия». Тогда мы создадим новый Советский Союз, который будет таким же, как последний, но под политической и экономической политикой Михаила Горбачева. Пусть это вторжение станет концом Владимира Путина и деспотической партии «Единая Россия». На этом эта встреча заканчивается. Да здравствует новый Советский Союз. We saw what happened in Ukraine, where many of our soldiers were killed in large numbers, which led to Russia being cut off from the world stage. And how we all are still suffering from these sanctions. That's why we'll use the invasion of Poland to reinforce the 23rd Army and then oust President Putin and the United Russia Party from power. Then we will create a new Soviet Union, which will be the same as the last,
but under the political and economic policies of Mikhail Gorbachev. Let this invasion be the end of Vladimir Putin and the tyrannical and oppressive United Russia Party. This is where this meeting ends. Long live the new Soviet Union. Kolejna rządowa audycja wojenna jest transmitowana na wniosek rządu RP. O 6:50. Środkowoeuropejski czas letni. Federacja Rosyjska wypowiedziała Republice wojnę i najeżdża z Republiki Białorusi obwodu kaliningradzkiego. Podejmowane obszary to lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Ponadto Wielka Brytania, Republika Francuska, Niemcy Zachodnie i inne kraje NATO wypowiedziały wojnę Rosji. Wszystkim obywatelom RP nakazano dalsze wykonywanie poprzednich rozkazów, aby pomóc w walce. Wojska NATO będą nadal wysyłane do Polski, aby pomóc w inwazji. Więcej informacji na temat tego rozwijającego się konfliktu znajdziesz w Polish Broadcasting Service. The following governmental wartime broadcast is transmitted at the request of the government of the Republic of Poland. At 6:50 a.m. Central European Summertime. The Russian Federation has declared war on the Republic and is invading from the Republic of Belarus and the Kaliningrad Oblast. The following areas taken are Lubelski, Podkarpacki, Podliski, Świętokrzyski and Warmińsko-Mazurski. In addition, the United Kingdom, the French Republic, West Germany and other NATO countries have declared war on Russia. All citizens of the Republic of Poland are ordered to continue to carry out previous orders to aid in the fight. NATO troops will continue to be sent to Poland to help with the invasion. Stay tuned to the Polish War Broadcasting Service for more information on this developing conflict. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Drzwi? Tutaj? Bo to jest sklep z drzwiami, tak? Poniżej dla mieszkańców Krakowa. Jesteśmy rosyjską jednostką 142 lub rosyjską 23 armią. Uciekliśmy z głównej armii rosyjskiej i teraz prosimy mieszkańców tego miasta, aby pomogli nam pokonać tego bękarta prezydenta, który pogrążył Rosję w dwóch wojnach, jednej o Ukrainę, a teraz o Polskę, które obie okazały się niepopularne, ale ten prawicowy syn suka odrzuca każdą niezgodność, którą dostrzeże. Nie będziemy dłużej tolerować tego szaleństwa, więc stańcie i walczcie u boku nas lub dalej zawracajcie sobie głowę, gdy Putin depcze cały swój naród i naród Ukrainy i Polski. Zdobyliśmy wasze linie komunikacyjne i składy polowe, aby oszukać armię rosyjską na Białorusi, aby sądzić, że zabieramy to, co pozostało z waszego kraju. Zajmiemy Kraków, by kontynuować fasadę zwycięstwa. Potem ustanowimy rząd, który będzie pro-Moskwą, a nasze dwie armie zostaną połączone, aby pokonać tego bękarta w Moskwie. Pomożesz nam. To jest rządowe przesłanie z czasów wojny od polskiego rządu. O 18:34. Środkowoeuropejski czas letni. Alarmowa wiadomość została przejęta przez rosyjską 23 armię, informującą naszych obywateli, że uciekli, aby zreformować Armię Czerwoną Związku Radzieckiego i obalić Władimira Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej. Możemy przyznać, że to prawda, ponieważ rosyjska 23 armia była widziana jako pomoc cywilom w walce z byłymi rosyjskimi żołnierzami, a także żołnierzami wschodnio-niemieckimi pod Warszawą. Uzgodniliśmy, że rosyjska 23 armia zajmie Warszawę jako fasada do Moskwy. Wszystkim obywatelom radzi się pomagać Nowej Armii Czerwonej, walcząc u ich boku lub zaciągając się do Nowej Armii Czerwonej lub Polskiej Straży Domowej. Również, Białoruś wypowiedziała wojnę Rosji po odsunięciu Aleksandra Łukaszenki od władzy i ogłosiła się Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką. Bądź na bieżąco z serwisem Polish Broadcasting, aby uzyskać więcej informacji na temat tej niezwykłej sytuacji. Stój i walcz. Putin wpadnie w głębiny historii. Polska znów nie jest stracona. This is a governmental wartime message from the Polish government. At 6:34 p.m. Central European Summertime.
An emergency message was hijacked by the Russian 23rd Army, telling our citizens they had defected to reform the Red Army of the Soviet Union, and to topple Vladimir Putin, as President of the Russian Federation. We can confirm that it's true, as the Russian 23rd Army has been seen assisting civilians in fighting their former Russian soldiers, and also East German soldiers near Warsaw. We have agreed to let the Russian 23rd Army occupy Warsaw to act as a facade to Moscow. All citizens of the Republic of Poland are advised to help the new Red Army by either fighting alongside them or enlisting in the new Red Army or the Polish Home Guard. Also, Belarus has declared war on Russia after Alexander Lukashenko was ousted from power, and the new government declared themselves as the Belarusian Soviet Socialist Republic, with the intention to defeat Russia and help to overthrow Vladimir Putin. Stay tuned to the Polish War Broadcasting Service for more updates on this unusual situation. Stand and fight. Putin will fall to the depths of history. Poland is not yet lost again. Čujmo Janeza Kranjca, najboljeg zastavnika u vašem puku. Izvoli. A mogu umjesto govora da nešto otpevam? Uz maršala Tita, junačkoga sina, na svećenik pakao smrt. Пожалуйста, ждите объявления от президента Российской Федерации. Пожалуйста, ждите объявления от президента Российской Федерации. Пожалуйста, ждите объявления от президента Российской Федерации. Уважаемые дамы и господа, представитель президента Владимира Владимировича Путина. Добрый вечер. Я представитель президента Владимира Владимировича Путина. Он приказал мне произнести эту речь перед всем русским народом. Добрый вечер, мои соотечественники. Сегодня наша великая нация пережила шокирующие откровения относительно нашей специальной военной операции в Польше. 23-я армия, отправленная в Польшу, чтобы забрать то, что от нее осталось, оказалась предателями и установила промосковский режим, который является лишь фасадом, чтобы повернуться против матушки России. Эти мятежники будут строго наказаны, как только их поймают. Итак, я, Владимир Владимирович Путин, объявлю войну Польской Народной Республике и Белорусской Советской Социалистической Республике, чтобы наказать этих предателей, взбунтовавшихся и свергнувших нашего союзника Александра Григорьевича Лукашенко. Мы не оставим это безумие безнаказанным. Они встретят суровый конец своей предательской жизни. Но самое главное – восстановить нашу честь и престиж на мировой арене. Слава России, слава Родине и ее героям!
Следующее сообщение передано по запросу полиции Москвы. 18 часов 30 минут. Московское поясное время. Сообщается о перестрелках в Москве между гражданскими лицами, которые выступили против этого правительства, и вооруженной полицией. Это началось, когда протест против указа президента о мобилизации для вторжения в Беларусь и Польшу, где боевики начали стрелять в полицию. Полиция делает все невозможное, чтобы пресечь стрельбу, поскольку боевики вооружены военным оружием и снаряжением. Всем жителям Москвы приказано немедленно укрыться на месте, чтобы избежать травм или гибели. Весь город Москва будет помещен в режим самоизоляции до особого распоряжения. Оставайтесь с нами на канале Россия-1, чтобы узнать больше об этой развивающейся ситуации. The following message is transmitted at the request of the Moscow police. At 6:30 p.m. Moscow Standard Time. Shootouts are being reported in Moscow between the civilians who turned on this government and armed police. It started when the protest against the president's order of mobilization to invade Belarus and Poland, where gunmen started shooting at the police. The police are doing all they can to quell the shooting, since the gunmen are armed with military weapons and equipment. All residents of Moscow are ordered to shelter in place immediately to avoid being injured or killed. The whole city of Moscow will be placed under lockdown until further notice. Stay tuned to Russia 1 for more updates on this developing situation. Сообщение следующего содержания передано по запросу полиции России, Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы безопасности совместно с правительством Российской Федерации. Это чрезвычайное положение для всей Западной России. В 12 часов дня. Московское поясное время. Перестрелки, зародившиеся в Москве, распространились по всей Западной России. Партизаны, входящие в состав новой Красной гвардии и частей российской армии, снаряжающих новую Красную гвардию и дезертировавших из главной российской армии, участвуют в перестрелках между сотрудниками ФСБ, военной полиции и вооруженной полицией. Кроме того, сообщается, что ЗМ Юггард участвует не только в перестрелках с силами безопасности, а также убийство членов партии «Единая Россия» и правительственных чиновников. Силы безопасности делают все невозможное, чтобы подавить насилие, поскольку боевики и солдаты вооружены военным оружием и снаряжением. Всем жителям Западной России приказано немедленно укрыться на месте, чтобы избежать ранений или убийства повстанцами. Вся западная часть России будет закрыта до особого распоряжения. Не приближайтесь к вооруженным стрелкам или дезертировавшим солдатам, поскольку они вооружены и опасны. Оставайтесь с нами на канале Россия-1, чтобы узнать больше об этой развивающейся ситуации. The following message is transmitted at the request of the police of Russia, the Investigative Committee of the Russian Federation, and the Federal Security Service in conjunction with the government of the Russian Federation. This is a state of emergency for all of Western Russia. At 12 a.m. Moscow Standard Time. The shootouts that originated in Moscow have spread to the whole of Western Russia. Partisans who are part of the New Red Guards and Russian army units that are munitioning the New Red Guard and defecting the main Russian army are being involved in firefights between FSB officers, military police and armed police. In addition, the New Guard are also reported to not only be involved in firefights with security forces, but also assassinating members of the United Russia Party and government officials. The security forces are doing all they can to quell the violence since the gunmen and soldiers are armed with military weapons and equipment. All residents of Western Russia are ordered to shelter in place immediately to avoid being injured or killed by the rebels. The whole of Western Russia will be placed under lockdown until further notice. Don't approach the armed gunmen or the defecting soldiers as they are armed and dangerous. Stay tuned to Russia 1 for more updates on this developing situation. Следующее сообщение передается по поручению правительства Российской Федерации. Это продолжение действующего чрезвычайного положения, которое затрагивает всю Западную Россию.
6 часов 50 минут. Московское поясное время. Белорусская Советская Социалистическая Республика, Польская Народная Республика и Новая Красная Армия начали вторжение в Западную Россию через Беларусь. Они взяли Калининград, Курск, Санкт-Петербург и приближаются к Москве с докладами своих солдат, причастных к убийствам военнопленных, убийствам мирных жителей, грабежам, изнасилованиям и убийствам высокопоставленных государственных чиновников. Всех граждан, проживающих в Западной России или в Москве, призывают к сопротивлению захватчикам или предателям всеми необходимыми средствами либо путем призыва в армию, либо путем совершения актов саботажа. Если вы не можете выполнить какое-либо из этих действий, эвакуационные центры создаются для перемещения эвакуированных на восток страны в целях вашей безопасности. Оставайтесь с нами на канале Россия-1, чтобы узнать больше об этом национальном кризисе. The following message is transmitted at the request of the government of the Russian Federation. This is an extension to the current state of emergency that is affecting all of Western Russia. At 6:50 a.m. Moscow Standard Time. The Byelorussian Soviet Socialist Republic, the Polish People's Republic and the new Red Army have started invading Western Russia via Belarus. They have taken Kaliningrad, Kursk, St. Petersburg and are nearing Moscow with reports of their soldiers involved in killing of POWs, killing of civilians, looting, rapes and killing high-ranking government officials. All citizens living in Western Russia or in Moscow are encouraged to resist the invaders or the traitors by all means necessary by either enlisting in the army or committing acts of sabotage. If you can't do any of these course of actions, evacuation centers are being set up to move evacuees to the east of the country for your safety. Stay tuned to Russia 1 for more updates on this national crisis. Данное сообщение передано по запросу правительства Российской Федерации. В 9 часов 16 минут. Московское поясное время. Предательская русская 23-я армия была разгромлена в городе Москве со многими сдавшимися или убитыми нашими храбрыми и верными воинами. Им не было оказано никакой пощады за то, что они предали нашу родину за коммунизм, который украл у нас Украину. Также мы оттеснили Белорусскую ССР на 200 метров от Москвы и таким же наказанием подвергли этих иностранцев. К сожалению, мы потеряли Калининград в пользу Польской Народной Республики, но это была незначительная неудача. Мы сокрушим Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, Польское ополчение и их фальшивый промосковский режим, за которым они слепо следуют как овцы за своим пастухом. Да здравствует наша Родина и да здравствует Путин! Слава Родине и ее героям! This message is transmitted at the request of the government of the Russian Federation. At 9:16 a.m. Moscow Standard Time. The traitorous Russian 23rd Army has been crushed in the city of Moscow, with many surrendering or killed by our brave and loyal soldiers. They weren't showed any mercy for betraying our country for the communism that stole Ukraine from us. Also, we pushed back the Belarusian Soviet Socialist Republic 200 yards away from Moscow and showed the same punishment to these foreigners. Unfortunately though, we lost Kaliningrad to the Polish People's Republic, but that was a minor setback. We will crush the Belarusian Soviet Socialist Republic and the Polish Home Guard and their fake pro-Moscow regime they blindly follow like sheep to their shepherd. Long live our motherland and long live Putin. Glory to the motherland and her heroes. This secret meeting of the United Nations has now come into effect regarding the effects that Russia is having on its neighbors and the failed Russian Revolution that happened between the Belarusian Soviet Socialist Republic, the People's Republic of Poland, and the new Red Army. We have known that it's been crushed, and now many civilians have been displaced due to the wars going on in Poland and Belarus. It comes to my opinion that we may need to support the Russian side. Do I have any disagreements? Non sir. None, sir. None sir. None, sir. None, sir.
It seems the decision is unanimous. The American military junta will send 10,000 troops to help secure the front lines of Poland and Belarus. Perry, how many troops will you send? And I will send the same amount of troops to also to Europe as well. Wait, if you are concentrating many troops in Europe, what about East Asia to plus GS enormous landmass? We will not let East Asia or the rest of the Asian countries who are enemies of Russia to be downcasted with the invasion. We shall send 10,000 troops to guard each borders of our national allies in the East. We will not let the Russians reach you. We will not let the Russians get in a victory in Asia. We will not let them anywhere near these Asian areas. And speaking of East Asia, we not other than mobilizing troops there, we will also mobilize our navy there as well. In particular, surrounding the areas of Vladivostok and the coastal Russian eastern coast. Our naval ships already have troops from both the USA, the UK, and the Russian Red Army remnants outside of the city of Kaliningrad. And when given the order, they shall strike the city, taking it for the cause, and thus weakening Russia's grip within the Balkan areas, or whichever area Leningrad falls in. Okay. But aren't we supporting communists, and what about East Germany since they started it? Okay, then, them delegate from West Germany. Yes, of course. It may seem, although this new Red Army has been associated with the Soviet Union, but this one is different. We're not supporting communists, we're supporting social democrats. Because remember how in the 90s, Mikhail Gorbachev, he wasn't really a hardline communist like other past communist leaders. So this army is supporting it. And therefore, and in East Germany, first of all, we will deal with the bigger fish first. And after the bigger fish, then the small fish. So you're saying NATO troops will be deployed to state into Trieste, isn't that a Churchill reference by Field Marshal Perry Las Marias? Yeah, I agree with Kosovo, Perry. Wasn't that a Churchill reference you just did? Yes, it is. Yes, it is a Churchill reference, but it's just that it kind of relates because remember, people say that Churchill's Iron Curtain speech we kind of started the Cold War, and we are legit. And this situation going on in Russia, it's merely a consequence of the Cold War. Hold on our military operation, there's one thing we need to assess, and that is Nord Stream which was set up by Russia. Already on it, West Germany. We have sent some of our deep water men to repair the Nord Stream line. Also, the situation in Russia has parallels to the Vietnam War, due to many boat refugees fleeing Russia, which mimics many Vietnamese citizens fleeing in boats as well. Hold on, you would start this meeting without us. Oh, Israel. Didn't hear you come in. I sent you an invite for your delegate, but this will do. Sit down. We were just continuing on the meeting about the current situation in Russia. I heard about this meeting and in particular I have one issue regarding Russia, its support for Syria. Israel, yes. Oh, yes, that is true about Russia. Russia and its support for Syria because Putin, and because Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, and Bashar al-Assad, all of them are allies together. And remember, during the Syrian civil war, Russian soldiers were sent by Putin to Syria. Yes, and he killed al-Assad. Interesting. We'll send a clandestine task force into Syria to investigate its ongoings with itself and Russia. And if there's any sign of dissent that may prove that the current Syrian government unpopular, we shall authorize these troops to help local civilians to rise up and take down the current Syrian regime, replacing it with a democratically elected regime of Syria, as well as giving the Kurdistans more autonomy. And I heard many Russian Jews want to flee to Israel. And to many of the Russian Jews, we shall send assistance in the form of secret underground railroads to send them to Israel. Yes, I agree. So, this concludes our meeting with an agreement that all of our forces will be deployed in Europe and Asia to prevent Russia's expansion, and that many Russian Jewish people will be exiled straight to Israel. Are we all in agreement? Yes, sir. All of us agree.
Then this secret meeting of the United Nations against Russia is adjourned. Okay, we're here now. Пароль. 1945. 1945. Come in. Okay then, we're in. Right, let's go in. Seriously? You're eating a banana? As a what? Are you just you don't have a banana while walking? No, but my family usually eats it kind of like a sandwich with peanut butter in it, kind of like Elvis Presley. Maude was a huge fan of him. Oh yes, I see. Oh look, we're at the door right now. Second door code, 1380. Come in. Welcome. The generals will be planning the meeting. On the second attempt, glad you could make it. Of course, General Shogu. Agreed, General Shoigu. It is an honor to be here, discussing the situation. Now, what do we know? Well, as you saw, the 23 RD army was crushed alongside the Polish army and the Belarusian Red army, and we kept our involvement a secret from Vladimir Putin. Go away. Well, that's close. But ok, we have set up some hidden training facilities in Siberia where Putin now put his soldiers and people who were against the Ukraine war and those who oppose him. Wait a second. It looks like Vorkuta in the gulags. Нет, it's exile. They were sent to Siberia. Vorkuta is now one of our training sites. Ah, I see. Get lost. And we have asked both of your governments to send in shipments of weapons via smuggling to arm the new Red Army. Yo, I swear to God that same waiter always keeps coming back. Okay, if he comes back one more goddamn time, we're gonna shout, "Get out of here," and hopefully then he'll get the message. But the thing is that though, I don't think he can understand English. Then we say that in Russian. But the thing is that though, we don't understand Russian though. As for your weapons shipment, General Jerimov, we are currently underway with the transition of the weapons from our countries to help your effort against Putin. Thanks, General Collier. Putin will not expect his regime to collapse in a flash. Убирайся отсюда. Убирайся отсюда. Alrighty, with the waiter gone, we can continue in peace. После политических перемен, наступивших в 1991 году, упоминания в гимне о коммунизме, да и сама музыка стали раздражать определенные слои российского общества. Почти на 10 лет гимном стала патриотическая песня композитора Михаила Глинки, написанная в 1833 году. Исполнялась без слов, так как согласовать текст не удавалось. Послушайте эту торжественную музыку в сопровождении столь же торжественных кинокадров Парада Победы 1945 года. Это послание ко всей Российской Федерации. Любым дезертировавшим армейским частям или диссидентам. Мы новая Красная Гвардия Советского Союза. После 2 десятилетий хаоса, застоя и поражения в 2 войнах как на Украине, так и в Польше. Правлению Владимира Путина над нашей Родиной придет конец. Мы видели, как 23-я русская армия была разгромлена под Москвой, многие были убиты на месте, и как русская армия утверждала, что польская армия, белорусская Красная армия и 23-я армия совершили преступления вермахта во Второй мировой войне против нашего народа. Но это все ложь. Все военные преступления были инсценированы наемными актерами, и на самом деле 23-я армия совершила прямо противоположное упомянутым преступлениям.
Будете ли вы стоять и бороться против лжи Владимира Путина или смотреть, как мать России продолжает свой мрачный путь смерти, разрушения и исчезновения России и ее культуры? Это послание всем дезертировавшим армейским частям или диссидентам. Мы новая Красная гвардия Советского Союза. После 2 десятилетий хаоса, застоя и поражения в 2 войнах как на Украине, так и в Польше, правлению Владимира Путина над нашей Родиной придет конец. Наш план состоит в том, чтобы рассредоточить сторонников Путина в российских вооруженных силах и сокрушить их силой во всех ключевых областях, жизненно важных для России. Мы получили оружие и оборудование по схеме Ленд-Лиза Доминиона Америки через незаконную торговлю оружием и контрабанду, что имеет жизненно важное значение для выполнения этих операций. Затем мы захватим ключевые базы и ресурсы по всей России и ее соседям в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, чтобы морить голодом сторонников Путина и, надеюсь, свергнуть этого тиранического лидера и партию «Единая Россия». Будете ли вы стоять и бороться против лжи этого дракона или смотреть, как матушка России продолжает свой безрадостный путь смерти, разрушения и исчезновения России и ее культуры? This is a message to any defecting army units or dissidents. We are the new Red Guard of the Soviet Union. After 2 decades of chaos, stagnation and defeat of 2 wars in both Ukraine and Poland, Vladimir Putin's reign over our motherland shall come to an end. Our plan is to spread the Putin loyalists of the Russian armed forces thin and overwhelm their forces in all key areas vital to Russia. We have received weapons and equipment from the Dominion of America's Lend-Lease scheme via illegal gun running and smuggling, which is vital in doing these operations. Then we take key bases and resources in all of Russia and its neighbors in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan to starve out Putin loyalists and hopefully overthrow this tyrannical leader and the United Russia Party. Will you stand and fight against the lies of this dragon, or watch Mother Russia continue on the bleak path of death, destruction and extinction of Russia and its culture? Юрий, вы подготовили артиллерию, направленную на Калининград. Да, Иван, артиллерия направлена на Калининград, и это происходит в каждом крупном городе России. Хорошо, сделай это.
Следующее сообщение направлено по запросу правительства Российской Федерации, партии «Единая Россия» и Вооруженных сил России. Сегодня в 5 часов 0 минут по московскому стандартному времени поступали сообщения о взрывах, военных вторжениях и перестрелках между солдатами и повстанцами в Москве и других крупных городах Российской Федерации и ее окрестностей. Кроме того, виновными были названы новая Красная Армия, состоящая из остатков российской 23-й армии, солдат-дезертиров, диссидентов и повстанцев. Они участвуют в стычках между верными нам солдатами, китайскими солдатами НУЛАК, посланными помочь нам подавить восстание, и российскими полицейскими. Всем жителям Москвы и остальной части Российской Федерации рекомендуется оставаться дома до особого распоряжения. Предпримите следующие шаги, необходимые для укрытия на месте. Не приближайтесь к повстанцам, так как они считаются вооруженными и опасными. Оставайтесь с нами на радиостанциях, одобренных правительством, или на канале «Россия-1», чтобы получать дальнейшую информацию об этой развивающейся ситуации. The following message is transmitted at the request of the government of the Russian Federation, the United Russia Party and the Russian military. At 5 a.m., Moscow Standard Time today, there were reports of explosions, military incursions and shootings between soldiers and rebels in and around Moscow and other major cities in the Russian Federation. In addition, the perpetrators have been identified as the New Red Army, which is made up of the remnants of the Russian 23rd Army, deserting soldiers and dissidents and rebels. They are involved in firefights between the soldiers loyal to us, the Chinese PLA soldiers sent to help us in crushing the rebellion, and officers of the police of Russia. All residents in Moscow and the rest of the Russian Federation are advised to shelter in place until further notice. Take the following actions needed for the shelter in place. Don't approach any rebels as they are considered armed and dangerous. Stay tuned to government-approved radio stations or Russia One for further updates about this developing situation. Это правительственное послание от остатков партии «Единая Россия» и правительства России. В 6 часов 30 минут по московскому стандартному времени. Новая Красная Армия взяла Москву и арестовала правительство. Для всех, кто слушает продолжение предыдущего приказа. Это новая Красная Гвардия Советского Союза. Война в Польше окончена. Мы согласились на восстановление Республики Польша в Дейтонских соглашениях с Барбарой Витек в качестве нового президента Республики Польша. Все солдаты российской армии в Польше, на востоке Украины и в Крыму должны быть отправлены обратно в Россию, чтобы помочь восстановить эту страну. Наш новый манифест будет следовать принципам гласности и перестройки Михаила Горбачева. А во внешней политике постараемся установить дружеские отношения между СССР и Западом. Мы планируем создать новый Варшавский договор с теми же членами, что и раньше, и подать заявку на членство в Европейском Союзе. Мы планируем вернуть Украине Крым, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон, а Западная Германия Калининградскую область. Наши соседи в Центральной Азии, Беларусь и Афганистан, согласились присоединиться к Союзу, за исключением Украины, Латвии, Эстонии и Литвы, и мы будем уважать их решение. Кроме того, мы арестовали Временное правительство Владимира Путина и договорились о его экстрадиции в Гаагу за преступления против человечности, военные преступления во время его президентства. Однако остатки партии «Единая Россия» остаются на свободе. С вашей помощью, товарищи, мы сможем восстановить нашу родину и сделать ее лучше, чем прежде. Да здравствует Советский Союз!
Die DDR wird sich auch weiterhin für jede ehrliche Abrüstungsvereinbarung einsetzen. Aber sie wird es auch Bitte halten Sie sich für eine wichtige Botschaft der Regierung bereit. Bitte halten Sie sich für eine wichtige Botschaft der Regierung bereit. Bitte halten Sie sich für eine wichtige Botschaft der Regierung bereit. Bitte halten Sie sich für eine wichtige Botschaft der Regierung bereit. Die folgende Botschaft wird auf Ersuchen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik versandt. Um 14:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Überreste der von Michail Mischustin geführten Partei Einiges Russland inszenieren derzeit einen Staatsstreich, um unsere Regierung zu stürzen. Unterstützt werden sie von Überläufern der DDR-Armee und Dissidenten. Sie haben Schlüsselbereiche der Stadt Berlin eingenommen, darunter Armeekasernen, Polizeistationen, Kontrollpunkte, Waffenfabriken und Regierungsgebäude. Sie sind an Feuergefechten zwischen Soldaten und der Polizei beteiligt. Alle Einwohner der Stadt Berlin werden aufgefordert, sich sofort an Ort und Stelle zu verstecken. Eine Ausgangssperre wurde zwischen 20 Uhr und 6 Uhr verhängt. Alle Bewohner müssen für die Dauer der Ausgangssperre in ihren Häusern sein. Wenn sie beim Verstoß gegen die Ausgangssperre erwischt werden, werden sie verhaftet und verhört oder erschossen. Nähere dich keinem der Rebellen, da sie als bewaffnet und gefährlich gelten. Bleiben Sie auf dem Laufenden zu staatlich anerkannten Fernsehsendern, um weitere Entwicklungen zu dieser eskalierenden Situation zu erfahren. The following message is sent at the request of the Socialist Unity Party of Germany and the government of the German Democratic Republic. At 14:45 p.m., Central European Time. The remnants of the United Russia Party led by Mikhail Mishustin are currently staging a coup to bring down our government. They are supported by defecting soldiers of the East German Army and dissidents. They have taken key areas of the city of Berlin such as army barracks, police stations, checkpoints, weapons factories and government buildings. They are involved in firefights between soldiers and the police. All residents of the city of Berlin are ordered to shelter in place immediately. A curfew has been established between 8 p.m. and 6 a.m. All residents must be in their homes for the duration of the curfew. If you're caught breaking curfew, you will be arrested and questioned or shot dead. Don't approach any of the rebels as they are considered armed and dangerous. Stay tuned to government-approved TV stations for further developments on this escalating situation. Dies ist eine Botschaft an die Deutschen in Ostdeutschland. Die Deutsche Demokratische Republik ist am Ende. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat sich bereit erklärt, Teil dieses neuen Deutschlands zu sein. Sie alle sind jetzt Bürger des Deutschen Reiches. Sie stehen unter der Kontrolle der Nazi-Partei Ostdeutschlands. Widerstand ist zwecklos. Der Kommunismus war sinnlos. Wir werden diejenigen finden, die sich auflehnen, und schwere Strafen werden folgen. Ihre Familien werden wie Schweine abgeschlachtet, ihre Töchter und Ehefrauen werden die Sexobjekte unserer Soldaten sein. This is a message to the German people of East Germany. The German Democratic Republic is over. The Socialist Unity Party of Germany has agreed to be a part of this new Germany. You are all now citizens of the German Imperium. You are under the control of the Nazbral Party of East Germany. Resistance is futile. Communism was futile. We will find those who revolt and severe punishments will occur. Your families will be butchered like pigs. Your daughters and wives will be the sex objects of our soldiers. Arbeiten Sie mit uns zusammen und Sie werden für Ihre Treue zum Vaterland belohnt. Dieses Deutsche Reich soll die Reinkarnation des nach dem Ersten Weltkrieg zerstörten Deutschen Reiches sein. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ehre sei dem deutschen Imperium und seinen Helden. Cooperate with us and you'll be rewarded for your loyalty to the fatherland. This German Imperium shall be the reincarnation of the German Empire, which was destroyed after the First World War.
One nation, one empire, one leader. Diese Nachricht wird auf Anfrage der Bundesrepublik Deutschland verbreitet. Um 5 Uhr morgens, mitteleuropäische Normalzeit. Streitkräfte des deutschen Imperiums fallen in unsere Nation ein, um Frankreich zu erreichen, um dort einzudringen. Betroffen sind folgende Gebiete: Bayern, Schleswig-Holstein, Hessen, Hälfte Niedersachsen und West-Berlin. Es wurde berichtet, dass die deutsche Imperiale Armee die gleiche Taktik anwendet, die die ostdeutsche Armee letztes Jahr bei der Invasion Polens anwandte. Auch die Luftwaffe des deutschen Imperiums führt Luftangriffe über die Republik durch und bombardiert sogar die Hauptstadt Bonn. This message is broadcasted at the request of the Federal Republic of Germany. At 5 a.m., Central European Standard Time. Military forces from the German Imperium are invading our nation to reach France to invade it. The following areas taken are Bavaria, Schleswig-Holstein, Hesse, half of Lower Saxony and West Berlin. The German Imperium Army has been reported to be using the same tactics the East German Army used in the invasion of Poland last year. Also, the German Imperium Air Force are also conducting air raids over the Republic, even bombing the capital Bonn. Ab sofort hat die NATO Artikel 5 erlassen, in dem der Rest der NATO zu Hilfe kommt, wenn ein Mitglied der NATO angegriffen wird. Darüber hinaus haben wir auch Berichte erhalten, dass die russische Konföderation, auch bekannt als UdSSR, Truppen in der Republik Polen mobilisiert, um andere NATO-Mitglieder im Warschauer Pakt in Mitteleuropa zu unterstützen. As of now, NATO has enacted Article 5, in which if one member of NATO is attacked, the rest of NATO will come to its aid. In addition, we have also received reports that the Russian Confederation, also known as the USSR, are mobilizing troops in the Republic of Poland to assist other NATO members in the Warsaw Pact in Central Europe. Allen Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland wird empfohlen, sich unverzüglich vor Ort in Sicherheit zu bringen. Schließen und verriegelten Sie alle Türen und Fenster, gehen Sie auf die unterste Ebene Ihres Gebäudes. Sammeln Sie genügend wichtige Vorräte für Ihren Aufenthalt in Ihrem Tierheim. Wenn Sie draußen sind, versuchen Sie, sich mit etwas zu verstecken, das Sie finden, wie einen Müllcontainer oder der Kanalisation. Wenn Sie an keinem dieser beiden Orte Shelter finden können, werden Luftschutzbunker in Bahnhöfen eingerichtet. Halten Sie ein batteriebetriebenes oder Handkurbelradio für weitere Entwicklungen oder Anweisungen bereit. All citizens of the Federal Republic of Germany are advised to shelter in place immediately. Close and lock all doors and windows. Go to the lowest level of your building. Gather enough essential supplies for your stay in your shelter. If you are outside, try to hide using anything you find, like a dumpster or the sewers. If you can't find shelter in either of these two places, air raid shelters are being set up in train stations. Keep a battery-powered or hand-crank radio for further developments or instructions. Bleiben Sie auf dem Laufenden, um weitere Updates zu dieser sich entwickelnden Krise in der ARD zu erhalten. Stay tuned to ARD for more updates on this unfolding crisis.
Diese Nachricht wird auf Ersuchen der Regierung des Deutschen Reiches übermittelt. Um 2:41 Uhr mitteleuropäischer Standardzeit. Schweren Herzens müssen wir erklären, dass wir besiegt wurden. Polnische und sowjetische Armeen sind mit vielen unserer tapferen und loyalen Soldaten in Berlin einmarschiert, um unsere Stadt zu verteidigen, während der Kanzler Michail Mishustin und sein Kabinett verhaftet wurden. This message is transmitted at the request of the government of the German Imperium. At 2:41 a.m., Central European Standard Time. It is with a heavy heart to declare that we have been defeated. Polish and Soviet armies have entered Berlin with many of our brave and loyal soldiers fighting to defend our city, with the Chancellor Mikhail Mishustin and his cabinet being arrested. Darüber hinaus haben die Streitkräfte der verräterischen Russischen Konföderation und der kombinierten Kräfte der NATO unsere Nation besiegt, indem sie den Rest des Landes eingenommen haben. Das ist das Ende. Das Ende unseres Traums, das glorreiche Reich zu schaffen, das sich von Elsass-Lothringen bis zum Uralgebirge erstreckt. Aber fürchte nichts, alle waren Mitglieder des Imperiums, wir müssen uns mit allen Mitteln widersetzen. In addition, the forces of the traitorous Russian Confederation and NATO combined forces have defeated our nation by taking the rest of the country. This is the end. The end of our dream to create the glorious Reich, stretching from Alsace-Lorraine to the Ural Mountains. But fear not, all true members of the Imperium, we must resist by any means possible. Wir mögen am Boden liegen, aber unser Geist lebt weiter. Wir werden diese letzte Übertragung abschließen, indem wir zum letzten Mal die Nationalhymne spielen. We may be down, but our spirit lives on. We will conclude this final broadcast by playing the national anthem for the last time. Ladies and gentlemen, citizens of the Dominion of America and of the world, General of the DOA, Kenneth Collier. My fellow Americans, this is General Kenneth Collier speaking. Today is the day of triumph. We have defeated Germany again. This Germany, the German Imperium, sought to resurrect an empire similar to that of the Third Reich from World War II, but our allies in Europe have stopped the attempt. The German Imperium was led by the same political faction Vladimir Putin was affiliated with before the Russian Revolution of 2027, which saw the overthrow of his government led by Social Democrats that reformed the Soviet Union, now called the Russian Confederation. The Russian Confederation has assured us that their government will actually be friendly to the United States and the British Empire, our allies overseas, and will not betray us like they did during the Cold War after World War II. Right now, we are currently hunting down the rest that are in hiding, and will surely bring them to justice. Let it be a solemn vow, never let the enemy take the lead. Thank you. God bless America, God bless the British Empire, and God bless our allies.
prijatelji, često mislim na vas. Nije ovo vrijeme dobro za nas. Nisu cure što su bile, sve su se u gradu skrile. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Sjetite se na ponosne dane, kada jedan uz drugoga stane. Sve smo mogli, sve smo smjeli i bili smo što smo htjeli. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi, jeste li se umorili? Jesu li nas prevarili? Jel nas vrijeme pregazilo? Kažite mi, pjevate li pjesme stare, kao nekad uzdignute glave? Da li ste isti kao nekada? Prijatelji, često mislim na vas. Rado bih vas sve vidio zdrave, samo da nas opet skupa stave, pa da ko na prvoj crti zapjevamo protiv smrti. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi, jeste li se umorili? Jesu li nas prevarili? Jel nas vrijeme pregazilo? Kažite mi, pjevate li pjesme stare, kao nekad uzdignute glave? Da li ste isti kao nekada? Prijatelji, često mislim na vas.